Taliwala sa kapakyasan sa katauhan, God still loves us all. If you look back the history, ang mga pamilya na gimugna sa Ginoo, ginaatake sa kaaway. If you believe in me, or if you do not believe, so basahan lang inyong Bible para matuo mo. Gikan pa sa pagpuyo ni Adan o sa Eva dito sa Garden of Eden with the presence of God, the enemy came and destroyed them. And that's the reason they fell from the presence of God. And after that, gi-restore sa Ginoo, ipahimutan ang iyang mga kaliwatan, just like Abraham. Kung saan tapos pamilya ni Abraham, i-atake gihapon. Pagpanganak ni Abraham si Isaac, the family of Isaac still under attack. The family of Isaac nagkabuo siya hangtod na abot kay Jacob. Si Jacob adunay 12 ka anak. Abi nimo og peaceful ilang family. No, grabe kagugot. And even David, the man after God's own heart, still struggling in his family. Because family in this world were attacked by the enemy until now. Because the Bible says, Jesus himself said in John chapter 10 verse 10, the enemy will come to steal, to kill, and to destroy. And I would like to warn you all of us, I would like to say it because the Bible says so, that until now, the enemy is keep on attacking our family. But don't worry. Just hold on to the promise of Jesus Christ. Sumpay sa versikulo. Sa gingos versikulo 10, kapitulo 10 sa John. The enemy will come to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God, Jesus Christ himself, will come give us abundant life. Though there are problems in our family, God is our sustainer. Amen to that. The same God who broke down the rocks in Old Testament, who parted the sea, the wavy ocean, is still the same God who can break your problem today. The same God who turned water into wine will turn your problems into blessings. Amen. Una nga, dili kita mong balaka kay nga itong Ginoo maayos ka ng panahon. Maayo pag Ginoo sa ng panahon? Amen. Isang usahay kita, makalimot ka mahimong maayo, pero ang Ginoo sa maayo ni hapon. And to God be the glory for that. So this morning, I have here a very simple message about family. A family life in God's point of view. Stated in Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. So, atong basahon ang bersikulo ng imong sa dinha. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And your fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, King James Version to siya, ang hitas Bisaya. Ingon siya, mga anak, sanglit, mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong ginikanan kay mao kini ang gusto. Ang unang sugo nga dunay saan mao kini. Tahura ang imong amahan o inahan o kini ang saan. Aron aron ka mabulahan o magtaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak, hinuon ang umaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagturunan. The verse has no bias. Gi-remind ang ginikanan ug ang mga anak. So pantay. This is for the whole family. Now, spiritual parenthood is not just about leading a family, but about reflecting God's love, wisdom, and character in our homes. So, dili lang na nag-umanta, nag-punar family, aron kita mahimong leader as mga parents. But, the Bible said that it is more on reflecting God's love. Pagpamalandong sa gugmas Ginoo, o ang kaalam sa Ginoo o ang ginaiya mismo sa Ginoo diha sa atong panimalay. Actually, na ako narumdaman sa nagingon sa akong teacher sa high school pa ko, ang pinakamaraming sakuna na nangyari ay nasa bahay. No?
Kunya, ang pinakadaghan pong madungog nimong kasaba naa sa balay. Pero ang pinakadaghan pong pagturunan nimong matunan dili sa eskwelahan nas balay. No? So, home was instituted by God. Manang dili ta matingala na. To build a family life that honors God, parents must pursue the ways and wisdom of the Lord, demonstrating Christ-like leadership, love, and discipline. So, sa pag-upman ko sa pamilya, what are we going to do? Let us pursue. Kung saan man ang pursue? Sa Bisaya nga translation, ako ba nag-ingon nga bukdon? Pero ang tinuod na term na pwede ito gamitin is tinguhaon. Meaning, we have make it our desire na ang pamaagay o ang kaalam sa Ginoo may atong ipadayag diha sa pagdumala sa atong panimalay. It's really hard because we are human being. Kung kapoy mahimong leader, kapoy mahimong example, kaya sundokon ba ito? Niya masundog, ang di maumin mo sundog. So lisod kayo. No? Okay, what does it truly mean to raise a family in the discipline and instruction of the Lord? Kung sa may pusok, kung sa may puno ipasabot na ni. No? Next question, ikon siya, how can we as parents reflect God's heart in our homes and ensure that our children grow up knowing and loving Him? So isa sa pinaka-desire sa Ginoo sa matag pamilya na ang mga ginikanan mauy mo diyang mudala sa ilang mga anak sa paghigugma sa Ginoo. So, kumusta ang gugma sa imong anak sa Ginoo nakadepende na sa imong pagdala kaniya. It depends upon how the love of the Lord reflect in you as parents. So, tanaw na to. As we delve into Ephesians 6 chapter 6 verses 1 to 4, let us explore how ancient principles of parenthood align with God's design for family life and how we can apply this truth to become godly parents in a modern world. So, muna siya, ang ancient times, yun siya, parenthood was viewed as sacred responsibility. Parents were expected to. So, doon na yung mga expectations in the ancient parenthood. Number one, insan na nakita nila is perceive them as themselves as leaders. So, ang parents, hindi ilagay nila kapalit ng leaders sila, guiding their children with authority and wisdom. Okay, next. Perceive themselves as perceive respect, earning it not through fear, but through love and integrity. Sabi ito, makadungog ka, maingon nga, kana siya, hadlok ka na siyang inahan, amahan, tanaw lang, nikurog na, dili di siya mao. So, dapat ingon siya, earning it not through fear, but through love and integrity. Lagi sa mundo. At ang teaching ancient times. Now, let's look at another one. Okay, let us see, demonstrate exemplary lives, living in a way that the children could emulate. So, magkinabuhi na, doon ay masunod. Sundo ko ng anak. Let they love their children deeply with a love that surpasses mere affection, reflecting God's unconditional love. So, that's very clear. No? Provide for the needs, ensuring their physical, emotional, and spiritual well-being, including education and guidance. So sa godly family, ang gina-encourage is not only to provide their physical needs, just like pagkaon, shelter, and clothing, but we are also encouraged for their, emotional and spiritual well-being. Kining spiritual well-being, isa sa pinaka-importante diya sa family. Ano naman, way kapuslan na anak, bisang pa unsa siya ka maayong tao kung wala sa Ginoo. Wala man po kayo maayong tao kung wala sa Ginoo. Bisang pa kung sa kabanuman, importante na sa Ginoo. Kaya naman, na may kabakuhan, ang Ginoo mo bago siya ginabuhi. Bisang pa kung sa po siya kabuutan, ang puto sa standards na nga matawag siyang buutan kung wala sa Ginoo. Bisang pa kung sa siya kabuutan kung wala ang Ginoo siyang ginabuhi, it's still questionable. Now, as Ephesians 5:1-2 reminds us, we are to be imitators of God, dearly loved children, and walk in the way of love. This means our parenting must reflect on God's character and His love for us. So, ang ako kunong pag dumala isip ginikanan, mahimong nanabang term ng mo reflect, mo magsamin, no? Kapanaminan, yan, that's the third.
kaparaminan kung unsa ang kamaayo sa Ginoo. Dunay usa ka writer na nagsulat. Ingon siya, God is abstract because we cannot see Him physically. And we, as Christians, we are the reflection of who God is. Kita may gitanaw kung unsa ang Ginoo. Kung istrikto ka nga Kristohanon, ang pananaw sa tao sa Ginoo istrikto. Inana din Ginoo nila. Kung ang pananaw sa Ginoo sa Kristohanon sa imuha kanang manghihatagon ka, ang pananaw nila sa Ginoo nimo manghihatagon. Kaya ikaw may picture na makita kung unsa ang Ginoo diha sa imo. Kung hambugiro ka ka klaseng Kristohanon, makaingon ang unbeliever, hambugiro ilang Ginoo. Ganahan mo na madama yung Ginoo tungkol sa inyo. Ayun, damay na ni Lord. Kung ang pananaw sa uban sa imo isip Kristohanon ka kanabang maldita, makaingon, maldita siguro si Jesus Christ. Ay mo may nakita na sa imo.